with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland and the rest of the world with our safe, secure, fast and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland and the rest of the world, Supersonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland and the rest of the world with our safe, secure, fast and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Sato dao da tata jen kama de ka kora award amma kan man ten kunno banko ka iko banko nya ton ko min keta adama baroti anala numo nyo ye nim ben kere kere sika ya ditel la ka ke nya ton ko amadou kora wo fanam be jele don ele finko Welcome back, Mr. Sowe. Mr. Sowe, thank you, Lead Counsel. Thank you too for the sumptuous lunch. Jerejef Lead Counsel. Jerejef tamit pour añ bu baax bi. You have. I hope you have tampered with it. By the way. I've done justice to it as I was. Fantastic. Thank you. Fantastic. I have just started looking at the code of conduct. See whether destruction of evidence is one, whether it's in fact one of the prohibited conduct. si li nga xamante noonu ngeen di doxalee seen liggéey lu amba ni ngeen a defee seen liggéey ndax bokk na ci ne comme ki nga xamante ne yaaxaa nga sedd yu déggu yi ndax lan la lu waa war a teg wala lu amba. Is it an offense in the NIA law? Ndax yaaxa luwa la si luwa NIA. Destruction of evidence. Yaaxa ak li nga xamante ne ay sedd la. Well, I wouldn't know what I expect. Destruction of evidence. Did you finish your sentence? I said I don't know what is captured in the law. In the law of the what? NIA. What? Destruction of evidence. Of evidence on purpose. Could likely be illegal. It's not could likely, would be most definitely illegal.
mun naa nekk dina nekk li nga xamante ne du jaadu si yooni loi. Most definitely, if destruction of evidence everywhere in this world is illegal. Pour yaaxa ay sedd foo dem fii si àdduna bi dafa nekk li nga xamante àndut ak loi. You agree? Nangu nga. well, I may not be a legal mind to know that, but I think motive would be a reason. Nekuma ko xamne xamna loi way nak kene mun na tax nit def ko. You are right. And the motive is one of concealment of evidence. Lolu ci la bokka pour nuba li nga xamante moy ay sedde. If motive is to conceal, yes. Su fekkene kene moy pour nuba. Waaw, deug la. And you knew that. Te yow xam nga ci lolu. Xamone nga lolu. That concealment of evidence is a violation of the law. Nuba li nga xamantene moy ay sedde lolu yaangi yaxal loi. If the motive is to conceal. Su fekkene kene bi moy pour nuba. If the motive is to conceal. So you agree that? Legi nangu nga lolu. Yes, if the motive is to conceal, yes. Wow, su fekkene kene bi dal moy pour nuba. In fact, this is so important Lisa amna solo trop ne. That the TRRC Act si loi bi nga xam mo omba sen liggéey. In section 14(1)(f) bunte loi bi clearly mandates the commission jox nañ doole commission bi to investigate this issue. Pour ñu gestu mbir bi ni. To determining what evidence may have been destroyed by any person in order to conceal violations and abuses of human rights. Ñu mëna xol ban façon sedd lañ yaaxa bi nga xamantene ni dina mëna bi nga xamantene ni dafa dem ci walu ak yelleef yi nit ñi nga xamantene loolu lañ yaaxa. That torture chamber bere bobu non ñu defar pour métital ak mbugal nit ñi by changing its character wécci ko num mel could have only been to conceal that evidence. lolu rek lu ko waral moy mo nekk noba serde bobu. No. Lead counsel. What was your purpose? Lu tax nga def ko. Thank you, lead counsel. Jerejef lead counsel. The reason why I did what I did regarding that room, li tax ma def li ma def ci fana bobu, as I said first, li ma njëkkoon a wax, it was shocking. parce que mbir mi dafa anda titange. But in the new Gambia, waaye ci Gambia bu es bi, in the new modus operandi that I intended to be the modus operandi of the service, man comme ni ma bëggee yoon yi ñoo jël ak jéego yi ñoo jël pour li ñoo liggéeyee torture, métital, and any hallmark of torture, ak lépp loo xam ne dina ànd ak métital wala toroxal nit, any way of violations, lépp loo xam ne yaaxala human rights, muy elefi doomi aadama in any form, ci benn anam, was never loolu mbir la boo xam ne again duñ ko musa jëlaat. the way to do business for the new NIA. SIS. du nekk yoon boo xam ne moom la NIA bu es wala SIS di jël comme ñu jëfoo ko. And I was not mincing my words in this regard. tuutalu ma suma kaddu yi ci mbir boobu nekkut ne dama wax lu ndaw. And my message in this regard was very clear that suma xibaar ci mbir boobu dafa set mooy ne no more exercise. lépp loo xam ne lu jéggi dayoo la wala lu ëpp loxo la. du So importantly,
te leneen li am solo the mindset of the service bunti liggéeykaay bi seen jubluwaay and its personnel operatives ak ñi nga xam ne ñooy liggéeykat ya foofu need to be also convinced that ñooñu dañ leen war a xamal ne this is not just a statement but it's an evidence-based lii nekkul wax rek de waaye mbir la boo xam ne dafa ànd ak seede so when I cut off that bed so du ma dogee lal boobu fa mu nekkoon painted the room ma peinture ci néeg bi ma peinture néeg bi ci biir salle bi foofu it was meant to send this very clear message li ma ko def mooy pour mooy génne xibaar bi ma yëgle ne that we are not only cutting on, we are cutting off. nekkut ne dañoo emale rek waaye dañoo bañ lépp loo xam ne On the exercise. lu ëppala wala lu jéggi dayoo la. Mr. Sowe. Thank you. jërëjëf. Mr. Sowe. That is what is to be expected in the new Gambia. loolu la ñëpp. So thank you. jërëjëf. But that does not change the fact waaye loolu weccuwut ne. that the destruction of the evidence may have been motivated by the desire to conceal the evidence. waaye pour am keneen pour ñu bàyyi yooyu loolu nuroowut ak mbir moo xam ne mooy da nga ko def pour nëba li nga xam ne mbiri seede la. Thank you, Mr. Chair. Mr. Lead Counsel again. jërëjëf lead counsel. I didn't have any reason aw ma benn dalil and any motive for that matter benn keneen pour to conceal any evidence. pour nëba lépp dara loo xam ne mbiri seede la rek. Well, let's Yes, it has now turned out, and it was then tampering. léegi feeñ na te su boobaa pour wécci loo xam ne. But this was truly, honestly, faithfully, not by any measure or thought on my part, motivated by a reason to conceal evidence. After all, li ma def nii nekkul ne ci kaw dëgga ak xalaat bu set ak kenn bu set nekkul ne dama ko def pour denca li nga xam ne mbiri seede la woon. I was 7 years out of the service. waaye bàyyi naa liggéey bi juróom-ñaari at nekkuma ci bunti liggéeykaay bi. When I was leaving that service, the final days of leaving that service, I left it as a free inmate. bi ma bàyyi liggéey bi waxtu boobu dafa nekk nit laa woon koo xam ne dañ ma jàppoon teg ma benn béréb ñu ñëw bàyyi ma ci anam boobu laa génnee foofu noonu laa bàyyee liggéey bi tamit. So it beats my imagination. dafa mbir la boo xam ne dafa ëpp suma xalaat. Come back bu ma delsi to conceal may denca evidence. li nga xam ne dañ ko war a jëfoo pour seede. Having said that, bi ma waxee loolu. if I had also meant to conceal, su fekkee ne dama pare woon pour nëba. probably I would not have preserved the remains kon nag ni kon du ma fa bàyyi yeneen mbir yoo xam ne. of the bed and the circles. lal bi ak yi ñu doon di jëfoo di ceene nit ñi kon yooyu duma leen fa bàyyi. Okay, let's Thank examine. you, Mr. Lead Counsel. jërëjëf lead counsel. Let's examine what you have said nañ xool li nga xamante loolu nga wax ni. to see whether it would stand scrutiny. jar na pour ñu seetaat ko. You said you were not concealing torture. nga ne nekkuloo di nëbba mbugal yi nga xam ne moo fa doon am. That's what you said. loolu nga wax. Correct? ndax du loolu. I was not motivated li nekkutoon su ma kénnee. by that act li nga def noonu pour. conceal torture. pour nëba li nga xam ne mooy toroxal bi ñu doon di def nit ñi foofu. Mr. Sowe, the first time you ever mentioned
Mr. Sowe ñël benn yoon bi nga xamante wax nga ne there being a torture chamber at the NIA was when you were confronted with the evidence by our investigators. nga ne jamono bi nga xamante si nga xam ne comme foofu noonu si NIA am na béréb bi nga xam ne dañ ko defar pour mbugal nit ñi yaa ngi ko door soo a xamee si jamono bi nga xam ne ñun suñ gestukat yi fii ñu ñëw laaj la. When we came to the NIA, you were asked these questions. You never said that there was a torture chamber at the NIA. You never said that. léegi yow ñun bu ñëwee foofu si NIA bu ñoo waxaa yow musuloo ñoo wax ne. Do you agree that you have never said that to us? am na béréb bi nga dañ fa dee mbugal nit ñi ndax di nga nangu ne yow waxloo ñu woon loolu. True or false? loolu dëgg la ndax du dëgg la. True. You never told us that. True. musuloo ñoo wax loolu. You concealed that fact. dafa noonu da nga nëbba loolu. Well, I didn't see it as concealment. Well, you were asked about tortures. gisuma ko comme nubala. We were asked about tortures. laajte nañ la toroxal yi ak métital yu fa dee am. You pretended tortures never nga happened def sa there. bopp ne comme mbugal ay mbugal musut faa am. I don't think Mr. Lead Counsel, I don't think I pretended tortures. In fact, to use that word is I'm just being polite. Please be. Quite candid. Okay. I will. But the thing is, waaye mbir mi mooy. you know that you are statutorily obligated yow luwa moo la jox doole bi wala si kaw under the luwa TRRC Act si luwa bi nga xam to mooy tell us TRC honestly bu that koy there was a torture chamber at the NIA. comme ne NIA foofu am na béréb bi nga xam ne dañ fa dee mbugal nit ñi. You agree with that? ndax nangu nga loolu. The statute obliged you. luwa bi moo la jox doole boobu. Déedéet loi bi daf la santa. loi bi daf la dictal. loi bi daf la forcer pour nga wax ñu dégg ci waxtu woowu ne am na fa néeg boo xam ne daf fa nekkoon rek pour ñuy mbugal nit. Do you agree with that? Which I did. I think during the visit, You did not. nangu naa bu ngeen ñëwee foofu. did not. No, you did not. déedéet defuloo ko. You denied da nga ko that wéri. the NIA was a place where people were being comme tortured. NIA béréb la bi nga xam dañ dee métital nit ñi foofu. Now you cast it as you said you did not know léegi yaa that ngi wax the ne yoo place xamuloo was ko. being used for torture. xamuloo ne dañ dee mbugal foofu nit ñi. Well, now it emerges that as at that time you knew there was a torture chamber which horrified you, but you did not tell us that there was this torture chamber. xam nga ne foofu noonu am na béréb bi nga xam dañ fa dee mbugal nit ñi waaye waxloo ñu ko. But Lead Counsel, we visited the chamber and I explained what happened. Or what I did in that room. Mr. Sowe, we visited that place Mr. Sowe ñun dem nañ seet béréb boobu. because of our insistence that we would go into all the places at the NIA. ngir wax nañ ne dañoo dugga si NIA si béréb bu nekkat nañ fa dugga. That was pursuant to a search warrant. te loolu dafa war na pour ñu mun a am kayit bi nga xam moo ñoo mën a dooleel pour ñu def. So there was no choice. léegi amuloo dara li nga mën a def si loolu. But when you were asked the question, waaye bu ñu la laajee laaj bi. was this place ndax béréb bi used for torture? dañ ko dee jëfandikoo You di flat mbugal out nit. denied no. yow da nga taxaw de jaxaraan nga ne loolu amut. Well, thank you, Lead Counsel. jërëjëf Lead Counsel. That might, if you will allow me to explain. Okay, let's make it simple. nañ ko yombal. Did you ever tell the commission that there was a torture chamber at NIA? ndax yow mos naa wax commission bi am na béréb bi nga xam dañ ko defar rek pour mbugal nit ñi foofu si biir NIA. Like how? comme ni naka. Okay. We have two of your statements. ñu amee fii sa ñaari kàddu yi nga xam dañ ko binda. The first statement, njëlbeen bi. did you talk about the torture chamber? ndax waxtaanee nga li dem si béréb bi nga xam foofu lañ dee mbugal nit ñi. Did you talk about the torture chamber? ndax waxtaanee nga ko. It came in the second. In the second. si ñaareel bi la ñu. Why didn't it come in the first? lu tax ñëwul si njëlbeen bi. Because it didn't come up as a question. parce que laajtewuñu ma ko woon. In the draft, if I recall, Did it come in your questionnaire? it came in
as part of Did it come in the questionnaire that you answered? Did you say that there was a torture chamber at the NIA? ndax wax nga ne fi NIA bi am nañ barab bi nga It did come in the second draft of my interaction with the commission. So when the commission came to the NIA, you never told us there was a torture chamber. Commission bi ñëwé ci NIA bi musulo leena wone fofu amna barab bi nga xam dañ ko defar pour mbugal nit ñi. We visited it, Mr. Lead Counsel. Why dem nañ fofu gis nañ fa? Well, Mr. Sowe, if we had gone there and we found the circles and the bed and the red paint, we don't have to be told this was torture chamber. You agree? We wouldn't have to be told that this was a torture chamber. Because it's very obvious. Correct? Yes, but when we went there, we found white paint. No torture bed. The only thing we saw was remains. Stumps of circles. That did not tell us that that place was a torture chamber at best. At best, it's just suggested that it was a place where people were sometimes detained. But you never told the commission that that place was a torture chamber. So Lead Counsel, I think I did. Lead Counsel, interaction. I explained what? The room. What did you say about the room? That I found a bed. That I found a bed with circles. Yes. And I painted the room and preserved the bed. But that is not enough, Mr. Sowe. Mr. Lead Counsel, if that's you never told the commission that was a torture chamber. Do you agree you never said that? Lead Counsel, if so, I agree. Good. Look, this is an investigation. And the more truthful the witnesses are, the easier the investigations would be. If you had told us that this is a torture chamber, these were all the gadgets in it, we would not have spent time questioning you whether they used to torture at the NIA. Do you agree? Yeah. So we asked you those questions because you had concealed the fact that the NIA had a torture chamber. I have concealed, Mr. Lead Counsel. Okay. You kept that fact from our knowledge. You kept us in the dark about the existence of a torture chamber. I don't think I kept you in the dark. I think and I brought out all the evidence. Look, but if that the circles came out after a lot of questioning about torture, then the way it came out was people being handcuffed or being shackled to the wall, and because of I in fact discovered that because of its height, it meant that the person would have to sit in a very awkward manner because of its height. If one is hooked to the wall, one would have to sit in a way that makes it's a difficult posture. That by itself is torture. I brought that out. But you never told us that people were being tortured here, because you had denied torture anyway. Well, as I said, those were the evidence of torture.
But at the time you had denied torture. So that is why this is concealment. Mr. Lead. You disagree. If you disagree with this, I'll take another route to show that it was concealment. I don't think it's, if concealment has to do with motive, I don't have any reason to conceal. Well, because I own up to the act, I own up to it, I explain the reason why I did it. And I didn't do it to conceal. Well, I am trying to prove the motive. I have to bring out all the facts for the commission to be able to determine what was the motive. You said the motive was innocent. You did not want to conceal. You were just doing it because you want to point the NIA to a new direction. That's what you said. A new culture, a new ethos, a new way of doing things. That's what you said, correct? Exactly. Well, exactly. I am showing you that you could have done all that without concealing the evidence. Enlighten me, lead counsel. Lead counsel. Training. You agree training would have done that purpose, would have served that purpose. You agree? True. Regular sensitization. True. Keeping that room intact as a museum. To serve as a reminder to everybody that this is where our brothers and sisters were brutalized consistently by this organization that we so badly want to change for a future of Gambia. néeg bii ni wala saal bii mooy place boo xam ne fii lañ toroxalee wala fii lañ bugalee suñ mbokk yi suñ jigéen yi suñ mag yi ak rakka yi ak suñ kilifa yi mbootaay bi ko def nag mooy mbootaay boo xam ne moom lañ bëgg a wecci nii ci waxtu bi. For the future of Gambia. pour élégam pour Gambia bi élégam. You agree? Well, agreed, but among all these you also mentioned the orientation, the training. li nga wax ni yëpp tamit pour wanele ak jàngale bi. Rules and all that. All that is also happening. Regrettably. loolu yëpp mbir la daal loo xam ne rëccu dafa dañ ciy rëccu. Now the removal of the bed. pour génne falal bi. Of the circles. And the circles. And all other torture gadgets that may have been in there. ak yeneen bagage ya fa nekkoon pour toroxal nit ñi. Mr. Lead Counsel, I didn't see apart from these items the hard bed like this. And yeneen bagage. And the circles. The whips and the other things, I can't remember finding those ones in place. But they would be a part of the package. Why? I wouldn't know that. But what I'm saying, you mentioned them. I didn't. Because you did. You did mention them earlier. I mentioned all the tools or the gadgets. You mentioned whips. Yes, because you said witnesses. You said witnesses who have testified here have. They were beaten. I said they were beaten. I never used the word whips. You used whips. Well, whips in this case would mean those beating material. Could be sticks. But again, in hindsight, we think, oh well, I would have, if I had known the weight of the implications of having cut off this bed and the circles,
ak yiñ doon di jëfoo di ceene nit ñi, it would have been preserved. ni kon dinaa leen fa bàyyi. Because this is just one single room lii benn saal la rek out of many rooms in the service. ci saal yu bari ya fa nekkoon. If I had had an inkling su fekkee ne yëgoon naa ne of what it is now of interest and it's leading to, comme ni léegi mbir la boo xam ne dinañ ci am itte ak fi mu jublu, I would have preserved. kon ni kon dinaa leen fa bàyyi. I would have left it untouched. di kenn ni kon duma ko laal. Witness, what is not helping your case is this. Mr. Witness, you know that Bamba Dinka was more notorious than even the torture chamber. You agree? Well, it was more notorious, yes. waaw dëgg la Bamba Dinka moo gënoon a am tur bu ñaaw. But you know that if you enter Bamba Dinka, you don't see anything that made it so special that it became so notorious. You agree? True. waaw dëgg la. And you did not do anything with Bamba Dinka. Well, you decided to preserve it. Yet the place with all the torture paraphernalia, which shocked you. You, the person who worked in that institution for 14 years, in which it acquired this culture of torture, it shocked you. Yet you decided to change the character of that place entirely. Yet you telling us that you did not wish to conceal. I did not. Why didn't you preserve it like you did Bamba Dinka? As I said, the timing, as soon as I saw it, But Mr. Sowe, Bamba Dinka was there when you saw that place, that other place. Step by step, and Bamba Dinka was more notorious than that place. You left Bamba Dinka because there was nothing you could touch about it. There was nothing you could do about it. There was nothing to conceal in Bamba. You touched the other place because there was everything to conceal. Solid council, I didn't touch it to conceal. You touch it to disappear the evidence. Touch it to disappear the evidence, not with the motive to disappear the evidence. But you did disappear it. I didn't disappear the evidence I found there. Evidence was there. Lal Bangfa. Circles. But in fact, I have to make progress. I think the point is very clear for the Commission to make up its mind. But it was not only those places that were tampered with. The NIA had other detention houses dotted around the country. Or false? Detention facilities. Call it safe houses, call it rest houses, call it whatever, but there were other places dotted around the country where the NIA would detain people. One may even be next to my house and I wouldn't know it's a detention center for the NIA. But that's true, Mr. Sowe. Well, I didn't know them to be detention centers when I was. Then how many? So you gave us a list of these detention.
Okay, let me not call them centers. Safe houses. But this is what I say. Call them whatever you want. It's the same thing. Call it whatever you want. These were places where people were detained. True or false? Well, it turned out to be true. Did it turn out to be true, or was it in fact true that these places were places where people were detained? If we play with words, I just wish to probably explain. yes. Like what now obtains to be detention facilities. We're not talking about now. Well, for instance, then, from my knowledge about these places. Okay, let me make it easier. Did the NIA have other facilities outside the NIA premises where it would detain people? Da NIA bi am nañ beneen béréb mi nga xamante ne dañoo yóbbu foofu nit ñi di leen fa denca mu utee seen béréb bu mag bi. Yes. Well, you had in Joshua. Am nga Joshua. Yes. Wow. You had in Bruce bi. Am nga Bruce bi. Yes. Wow. Bijilo. Well, they were okay, well, you kindly carry on. There were many places. Dañ bari place yu bari la woon. You agree? Nangu. Well, about 8. I agree. Okay. Well, Nanguna, if you want, can I explain? Yes, please, go ahead. The places that turned out to be detention centers. When I was in the NIA before I came back, were safe houses. Safe house for your You know what this is? Yes, Mr. Council. It is a safe house. Yes, or a detention place, depending on the purpose to which the person taken there is placed there. If you have a witness you want to protect, and you put the person there and the person is free to do things, it's a safe house. But if a person is there, hooked up on a chain, and is being beaten and brutalized, it's a detention center. That's true. So these places had dual character. So, and the shackles in those places had been removed. Well, I wish to explain. Were they removed or not? Not to my knowledge. But of course, Mr. Sowe, Not to my knowledge, Mr. Council. they were removed. In all of them. Not to my knowledge. When I took over. But who could have ordered their removal? I would appreciate if this commission has got information regarding the removal of circles from places. I will come back to you on that. I'm not aware. Since my assumption of office, of removal of circles or cutting of circles, apart from the head office, the headquarters. I would appreciate if
information can be provided, we will respond accordingly. Dina kontaan su fekkee ne wax nañ ma xibaar boobu dina tontu si anam bu rafet. Jërëjëf lead counsel. But you would agree also that circles were not removed only from the torture chamber. That's the only place I'm aware of. I'll have to check the record again on this particular issue. But apart from this, concealment, there's been other concealment. You were head of investigation sometime in 2004, correct? 2004. Correct? Well, until which time in 2004? Because I was there until. I'm just saying sometime in 2004. Yes, I was. 2004. Wow. And you know that the commission has been investigating illegal detentions in the NIA. Te xam nga ne commission bi ñu doon def seen gestu si nit ñi nga xamante ñu leen doon téye di leen denc te jaarul si loi. Correct. Well. And you know there is a way to determine whether there is record of a person having been illegally detained at the NIA. Xam nga ne bindu am na bi nga xamante ne mooy wone ki nga xamante ne denc nañ ko te jaaraluñ ko si loi. And that would be the detention register. Te loolu dina nekk book bi nga xamante ne foofu lañ dee bindoo seen tur yi. Where is the detention register for the period in which you were head of investigations? Na book boobu noonu nga xamante ne foofu ngeen dee binda tur ñi nga xamante ne ñooñu ngeen dee denc foofu noonu depuis si jamono bi nga yaa ngi doon liggéey foofu. All we had in our possession, li nga xam ne moom lañ amee nii léegi on the request of the TRRC, because TRRC laajte was handed to the TRRC. jox nañ ko TRRC. Mr. Sowe, you see, if we would have had the detention register for 2004, Mr. Sowe, ñu ngi amee woon book boobu noonu nga xam ne foofu leen binda tur nit ñu jàppoon si atum 2004. we would have been able to see those who were unlawfully detained during your time as head of investigation. You agree with that? Wow. But that book has disappeared. I'm not aware of that. But you are aware of what you gave us. Yes, we are aware of what we gave you. Wow, and what you gave us did not include 2004. Could be. It's not could be. That is what obtained. Wow. So why is that the case? Why did it disappear? I don't think it disappeared. Well, if it hasn't disappeared, then produce it. Well, I think what we could find was what was provided. But don't you find it convenient that the book that would have showed the illegal detentions under your watch are the ones to disappear? Well, book bi nga xamne moy wone ni ñin jappon dencalen waxtu bi nga fa nekké njit book yoy ñoo reer. I don't find that convenient. I have operated. Isn't that consistent with the theory of concealment? Ndax lolu andut ak li nga xamne moy xam-xam bu anda li ñoo wax pour noba dara. No, Mr. Lead Counsel, with all respect, I'm saying, is it not consistent with? I am not saying it is conclusive proof that you hit the evidence. I am saying it is consistent with the theory of evidence being hidden. Waxuma ne dang ko noba waaye man ngay wax ne loolu ndax lu loo wut
ak anam bu mel ni ne dafa am lu ñu denca wala lu ñu noba waxuma ne day daan ko dem noba de. waxuma ne yaa ko noba de waaye xeeñ na ne affaire bi dañ ko noba. ñu ko nobee tamit lead counsel I'm not aware of it being hidden. If it has been hidden, lead counsel, then I was not aware of it. Well, this is a period that concerns the time you are head of investigations. And it could have revealed the unlawful detentions under your watch. Ak waxtu boo xam ne yaa nekkoon njiit foofu te su fekkee ne bu boobu amoon nañ ko dinañ xam niñ jàppoon ak niñ fa dencoon ci waxtu boobu. wax ci anam boo xam ne ànduta loi. and you are responsible for giving this material to us. te yow yaa ñu war a jox téere yooyu. And it has disappeared. téere bi day réer na. Okay, let's say it is not among those that you have given us. Mr. Lead Counsel. Really, this is news to me. We've had over 74 exchange correspondence between us and the TRRC. The period September 2018 September 2018 to October 2019. October 2019. I would have, and among these correspondences, there are instances where correspondences were requested. And the service continued to provide. So if this particular register was also brought to our attention, you would have endeavored to respond. If it is there, true to our commitment to work with the TRRC on this matter since the visit, we would have provided or provide an answer. All the same, if the TRRC request, we'll continue to look. That's a commitment we made to this TRRC. As I said, it's 74 correspondences. 74 correspondence. It's a rational thinking to think in the manner question came that it is a theory of concealment. As I said, I have no motive to conceal. So we would proceed along that line. Thank you. But the commission, we have made several requests, and we have been told that that register is not available. We have received several registers, including this one. Okay. So, but that one we have not received.
And we have in fact done an analysis of the register. Register book. Register book bi. And there have been 571 illegal detentions. Astagfirullah. Of the 571 detentions that are recorded, 50% were unlawfully detained. So the findings are, out of 571 individuals recorded as having been detained from 1994 to 2017, 561 1991 to 2017. 295 were held past the 72 hours. 295 And the remaining 276, we had no information to be able to determine the length of their detentions. 276 Clearly it says therefore that the NIA was a center for unlawful detention. You agree with that? You agree with that? Agree with that. And now let's take the issue of concealment a step further. Did you destroy any documents or materials at the NIA when you took over? Yo, binga ñëwé nek ñu def la jitlé fofu nonu ci NIA mus nga yaxal ci lu dem ci kayit wala ay yeneen juntu way fofu nonu ci NIA. No, did it. We have received information that you have destroyed by burning. Jot nañ fi ay xibaar ne ñu ne yaxanga te niñ ko defé moy da nga laka some documents. Not true. I've not burned any documents. Where are the documents that were in Liz Gomez's office? Liz Gomez. Liz Gomez's office. Office Liz Gomez. You know what I'm asking? Well, I wouldn't. I wouldn't be able to say exactly where they are. Mr. Sowe. Mr. Sowe. Yes, Mr. Lead Counsel. You are head of the institution. That's true. And the materials, the documents in the office of one of the most senior officials got missing. Amna ay kayit yi nga xamantene reel na ci te fum reel mo nek office ki nga xamantene ñu gën am mahama yu kowe fofu non ci office koku la reele. And you have nothing to say other than I did not know. Yo am lo dara li nga wa nga wane xawma ci dara. I'm not aware of any such report that documents that were in Louis's office. Yeguma ben xibar ne amna ay kayit yi nekkon office Louis Gomez ne kayit yu reer nañ yeguma ko won. Can you provide us the commission? Dañu mu nga ñoo indel fi ci commission bi. With all the documents that were kept in Louis's office. Ay kayit yi nga xamantene ni yeb ñu ko dencion fofu ci office Louis. Would you be able to provide them? Dañu ko jox. Dañ ko set. Would you be able to provide them? Ndax dañu ko mëna indel. Well, as I said, we will check, and then set. What is there to check? It's just like if I am being asked whether the documents in Mamunderi's office would be there. Of course they would be there. They don't have feet to walk. We only have to do is just go there and see. We will check. Didn't check. You are not sure. I'm not sure where those
Because when I came in, Louis was not in office. Parce que bima ñew Louis nekku fi won. Where was he? Fan la nekkon? Louis was arrested. Louis dañ ko jappon. Did you ask for a handover of his office? Na wax nga ne pour mu toxal office joxe office am bi. Kindly let me check. Kindly let me check and be sure if anything I'll provide. I'm now reflecting whether Louis was with me shortly in office and then arrested, or was he arrested? Did you burn any documents? No, I'm not. No, Well, we would be able to determine whether any documents are missing or not. I'm not kidding. Then real what did it. You understand that? Quite well, Mr. Lead Counsel. How about where are the documents that were in Mr. Baji's office? I'm not kidding. Office in Mr. Baji. Yeah, there. Well, as I took over, yes, those documents are there. Would you be able to provide them to the commission? So you see the difference. Yes. Those that you are accused of destroying, you have no idea. And those that you have removed from Mr. Baji's office and kept, you can easily, oh, they are there and very confident. But that's the office I took over. My office, that's the former DG's office. My office, Mr. Sowe, yes, Mr. were you accused of destroying evidence for the purposes of concealment soon after you taken office? Destruction or concealment of evidence? But you had that office as DG. Yes. As new, DG 2017 onward. Yes, you had that fight with Mr. Baji. It was a publicly known fight. Is that not true? I think on the case of Mr. Baji, Mr. Baji, he's a fine young man who needs. I don't want to get into all that, and I don't want to use this as a forum to deal with those issues. Okay? All I want to allude is the fact that you are publicly advised against tampering with the evidence at the NIA, but notwithstanding all those calls that were made publicly, you went ahead and gave these 8 contracts to Jigo and Co., which fundamentally changed the character of the NIA to the extent that all the things that could have helped this commission for the purposes of determining torture disappeared. Yaakaar nga sa be dem sa lepp lo xamna dina dimbalé commission bi pour ñu mëna taxawal né métital ak mbugal amna fofu non mën nañu wone lool yeb yaaka nga ko. Mr. Lead Counsel, the purpose of the rehabilitation at the NIA headquarters was not meant to conceal or tamper with evidence. You would agree that as at that time you were being told that the evidence should not disappear, that you should leave the character of that premises untouched. It would amount to concealment or destruction of evidence. Repeating that you've been given that advice at that time. I think I would. I would dispute that. I think I would dispute that. I received advice not to rehabilitate and work on this. If I had, I would have heeded advice. Mr. Baji
Mr. Baji was one of your legal advisors. dafa bokk ci nga xamantene dañ la dé aider ci walu loi. Or was supposed to be one of your legal advisors. dafa warona nekk ci lolu dëgg la ndax du dëgg. True. He said he had advised against altering the character of some of the places in NIA because this was evidence. You dispute that? I don't remember. You see, it's convenient to say. I think when it comes to Baji, with all, as I said, all respect to him. Respect ma am pour mom. It's like I said, I don't want to go into those personal issues. Okay, no, all I am saying is, okay, he claimed to have advised you not to do this because that would be unlawful. But now you're saying you don't remember. I don't remember. I have no further questions, Mr. Chair. Mr. Chair, after all, what can you do with I can't remember. I'll leave it at that. And the commission would look at the documents about your public fight with Mr. Baji, especially as it relates to this issue of destruction of materials. But I would ask the commission to make an order that tomorrow all the materials that were in Mr. Lee's office be surrendered to the commission. In fact, perhaps maybe the best thing to do would be to order that as of 5:30 today, the NIA deliver those materials to the TRRC. So that way we avoid the issue of reconstruction. So 5:30, this is a request that 5:30 today, that the NIA delivers all the material that were in Mr. Lee's office to the investigators of the TRRC. NIA. NIA bepa kayit yi nga xamante mu ngi nekk ci office Mr. Lee nañ ko indi fii ci kanami TRC bi. No, perhaps maybe the investigators would just go to the NIA and the materials be handed over. Wala gestukat yi ñu dem ci NIA bi. And adequate handing over notes and chain of custody documents prepared. Léegi ñu wane ne ay binda yi nga xam mooy wane ne joxe nañ kayit yi te ñoom tam jot nañ ci kayit yi. No further questions. And thank you very much for answering my questions. Thank you, Lead Counsel. On this last point, we have every right to ask for material. Sometimes we don't even have to give you any notice of that one. I think it's 5:30. You have enough time. Is that a reasonable time to tell your people? We have an hour and a half. We will try. We will communicate. Well, you can send a message, and our guys would go out there, just have it delivered. So, as we continue to wind up here, just perhaps one issue, Mr. Chair, before. Yes, ma'am. He's consulting. Just. Thank you. Mr. Sowe, as far as you know, yes, Lead Counsel, as far as you have been informed as DG NIA, Mr. Sowe, comme yow niñ la ko yégalé comme ko yaay njiit li fofu ci NIA bi.
are there other graves at the Tanje outpost? Da amna yeneen bàmmeel yi nga xamante ne ngi nekk ab Tanje. Other than the exhumed grave of Mr. Solo Sande. Bu passé si jamono bi nga xamante ne ñu ngi génnee sulliwaat Solo Sande si bàmmeelam. No, lead counsel. Lead counsel Been informed musul naa jox xibaar boobu of any such. lu mel ni loolu. I would put before the chair a request for exhumation warrants for the NIA premises in Tanje. Thank you, Mr. Chair. Right. Thank you very much. Thank you, Counsel, and thank you, Mr. Sowe, for coming to testify before the Commission. Interpreters there? Jërëjëf lead counsel jërëjëf Mr. Sowe pour li nga nangu pour ñëw joxe sa kàddu fii nga nekk seede. I have one or two quick questions. Dama am ñaari laaj lu ma la bëgg a laaj. You have a collection of statements signed by detainees. Yow They appear before and also before they appear before panels at NIA. Ndax yow yaa ngi amee wala dajale nga li nga xamante mooy seede yi kayit yi nga xamante ne ñu ngi jiyee foofu noonu si NIA bi seen kàddu yi nga xam moom lañ dee joxe ñu ko dee binda balaa ñoo teew si kanami panel bi. Whether NIA has a collection of my statements, whether or not they were voluntary or coerced, from witnesses that had been detained or detainees that were at NIA. Do you have a collection of those statements? I think there should be some collection of them. From this 571, I believe Council had referred to detainees there. If we can get, anyway, Council, you want to intervene here first? You know more about this with the investigators unit. I want to say that we have some of those files, but we have perhaps some of the more high-profile or the more interesting ones. The rest we do not have. And the ones that you have not coerced, they're voluntary statements, or you making the determination at some point? It is difficult to say. It is difficult to say, but I do know that we have some of them. If you wish, we have we have the list of materials here. We have received from the NIA, and some of them are indeed case files, but not all the case files. And I doubt whether the NIA has maintained case files for all cases that have come before them. But we do. I can send you the list. You can take a look at it. But we do have a number of statements, including a number of case files. Yeah. What I have in mind is the final report of the TRRC that we're going to be preparing, that at some point there would probably be a category or a section in that report producing statements that detainees have signed, and whether or not these were coerced or voluntary. The ones for which evidence has have come out in the commission to have been as a result of coercion, most of them would have been with the court, because these are cases that went to court, and the statements were tendered in court, except if the commission is minded to order that we obtain those documents from the court. There may be others where statements were actually given, they were as a result of coercion. We may not know it because we haven't called witnesses on those particular issues. So that, yeah. But there are some we should be able to produce. Take, for instance,
Silaba Samate said that he was tortured to give the statements that he gave. We have copies of the statements. So it's in the case file. We can refer to them if need be. But there are examples of that we have. Fine. But you and I, we will continue with that on our side. What I wanted them from the NIA side is that we get a collection of these statements there, but we'll look into that. The second question I have Mr. Sowe. Mr. Sowe. Is, would there be any evidence in your service, as you call it, concerning babies that were brought from Victoria Hospital to the NIA, some alive and some not alive, in boxes there, when one of the witnesses, I believe it was Samate, testified to that effect? Would there be any materials, reports saying babies arrived here alive in boxes, and whatever details they would have? Just want to make sure that what the witness testified to here can be corroborated from evidence within NIA. Sede bi luma la bëgg laaj mooy comme am na benn sede bu fi wax ñu ko dee wax si Laba Samate mu ne dañ dee jëlee ay neene ñi nga xamante ñu ngi nekk foofu si leptaan bu mag bi Banjul léegi lu ma la bëgg laaj mooy ndax yéen suñu indee leptaan neene yooyu noonu ñu ngi leen dugal si biir kees si box ñu indi leen ndax da ngeen leen dee bindu comme neene nangam bi nii moo ñooñu lañ indi fii si suñ béréb bi loolu laa bëgg a xam ndax te buñ leen naa indi tam ndax ñu ngi dunda wala dunduñ. Thank you, Mr. Chair. Jërëjëf, Mr. Chairman. We have no such record Loolu amuñ ko luñ bind loolu daal loolu amuñ ko. of babies Pour ne isi nañ fa ay liir. to the service or to the NIA. I nothing in my possession in that regard. Si ko loolu aw ma benn kayit bu jublu si mbir moomu ne isi nañ fa ay liir. So we cannot receive any assistance from NIA on that, except to say we don't know anything about what the witness testified to here. léegi dafa doon duñ mën a am benn dimbal si lu dem si loolu comme que sede bi ñëw na fii ba mu wax fii loolu. Well, Mr. Chair, Mr. Chairman, I have never come across any such information. façon xibaar boobu musuma koo dégga wala musuma koo jot. And when it also came up, te su ñëwee tamit it didn't appear anywhere that such babies were ever brought to the NIA. feeñut fen ne isi nañ liir yu mel noonu NIA. But all the same, waaye yëpp benn bi la if you will permit, su fekkee ne di ñu bàyyi with your now request, ak li nga ko laajte nii léegi we will find out dinañ dem gëstu si loolu and provide an answer ba pare ñu tontu leen by tomorrow, bu soobee yàlla ëllëg whether it exists or not. su fekkee ne lu am la wala lu amut la. If that will help the process. su fekkee ne loolu dina mën a joxe ndimbal ci mbir mi. That should be very helpful indeed. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Next question. Yesterday I was referring to the categories of staff, your personnel within the agency, and one category, from operatives all the way to the DG. I wanted to know the accusations about torture by NIA personnel. Which box would have the most torturers? And I thought we were I was preempting the council yesterday on that and said, let's wait until we probably will get to it. So can you help on that? Comme Demba, Box would have more torturers. laajte bu ma la bëggoon a laaj woon Demba mu nekkoon ne comme léegi NIA bu ko dooree si ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a suufee di def seen liggéey ba dem si seen jiit li
léegi ñi nga xamante ne ñoo dee mbugal nit ñi di leen métital ñooñu si ban boor lañ nekkee loolu laa bëgg a xam su fekkee ne yaa leen war a dugal si kees si ban façon si ban kees ngay dugal nit ñooñu noonu. Thank you, Mr. Chair. jërëjëf Mr. Chair. The torturers mentioned ñi nga xam ne ñoo doon di métital nit ñi foofu ñi nga xam ne wax nañ seen mbir. is regrettable. lii luñ rëccu la. If one does an analysis of it, ku seet mbir mi séga ko seetlu ko bu baax. there are a few counts. li nekkul lim bu bari. The mentions that have been made here wax yi ñu fi wax loolu ñi nga xam ne wax nañ seen mbir. people in positions of command ñi nga xam ne nekk nañ ci ay place yoo nga xam ne place yi njiit lañ. have been mentioned. am na ñi nga xam ne tudde nañ leen. People in director offices nga xam ne ñu ngi ci place yi director and junior officers as well ak ñi nga xam ne tamit ndaw lañ ci buntu liggéeykaay bi. have been mentioned ñooñu yëpp wax nañ leen. in that category. ci fànn boobu. However, if you will permit me, Mr. Chair, su fekkee ne di ma may yoon Mr. Chair. close analysis of those mentioned seetlu boo xam ne mooy seetlu bu baax a baax ñi nga xam ne tuddal nañ leen noonu. so that wane na ne repeated names were mentioned. ñi nga xam ne bokk nañ ci nit lañ ñoo nga xam ne tuddal nañ leen ci ay yoon yu bari. Not a count more than 10 or even 20. duñ passé ñu dem ba fukka wala ba ñu dem ba ñaar fukka. du passé loolu. Unfortunately, waaye ci anam boo xam ne ni mel noonu. these have come to represent the hundreds of other noble officers. ñii nag ñëw nañ nekk ay nit yoo xam ne seen mbir tax na yeneen liggéeykat ñi nga xam ne dem nañ bi ay téeméer boole nañ leen ci. Professional officers ñi nga xam ne xam nañ seen liggéey jàng nañ bi am xam-xam bi. who spend their day and night ñi nga xam ne seen liggéey bi guddeeg bëccëg. working in the intelligence ñu ngi liggéey ci bunti xam-xam bu xóot boobu. for the national security, peace and development of this country. pour réew mi kaaraangeem pour jaama des fii ak ñu dem kanam. So, coming back to your question, pour ñëw ci sa laajte bi. the category of those mentioned ñi nga xam ne tudd nañ leen noonu. and allegedly mentioned, ak ñi nga xam ne wax nañ seen tournée lii lañ def tamit. it cuts from junior to senior ranks. dafa dooree ci ay liggéeykat yi nga xam ne ñu ngi nekk ci place yu suufee ba ci kaw. Thank you, Mr. Chair. You can, jërëjëf Chairman. thank you very much. If you can provide them some analysis, some information on that, that also would be very helpful when we come to look at our recommendations. su fekkee ne di ñu mun a jox xibaar boo xam ne seega nga ba pare seetluwaat nga ñooñu nga jox ñu xibaar bu seet ci mbir ñooñu loolu tam dinañu mun a dimbale ci suñ bind mi ak li ñu ko doxalee. Consider it done, Mr. Chair. kon Mr. Chair fu mu nekk nii wax naa ne loolu mbir la boo xam ne dina am. How do you go about NIA in recruiting your personnel? Again, I would have to use that very broad term, personnel, operatives all the way to the fine DG. That's left to the President of the Republic to determine whom he wants them to appoint as DG. But below that level, unless you tell me it's national secret to advertise that, then you don't need to answer the question. But what qualifications do you need to be an NIA operative, an NIA agent? yan façon nit ngeen dee jël ñi nga xam ne ngeen di jël ñi ngeen dee jël pour ñuy liggéeyal NIA
yan façon kayit lañu am ci xam-xam ci jànga ak ci man-man pour ñuy liggéey ci NIA parce que dooree ko ñi suufee ba dem ba nekk place yi DG xam naa ñu nekk place yu kowe noonu xëy na président bi moo leen dee tànn waaye yeneen liggéeykat yi nga xam ne ñu ngi ci biir bunti liggéeykaay bi yooyu naka lañ dee tànnee liggéeykat yi foofu dooree ko yan xam-xam lañ am ak seen kayit yi ak lañ man. Recruitments are open. Gambians apply. dañ dee ubbi pour ñi nga xam ne bëgg nañ jël ay liggéeykat dañ ko dee ubbi waa Gambia binda. Without exaggerating, every day or every week we are in receipt of applications. So you submit applications to the service headquarters. bés bu nekk ñu ngi am ay leetar ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a liggéey ci bunti liggéeykaay bi bés bu nekk leetar yooyu ñu ngi ñëw. Appointments do also happen. te dinañ dee jël ay nit tànna leen jël leen pour liggéey bi. Like the Director General. lu mel ni Director General. Deputy Director General. ki topp si Director General bi. Talent spotting does also happen. te tamit dañ dee seetlu xam-xam yi nga xam ne nit ñi am nañ ko kii ban façon xam-xam la am ak xam-xamam fam la toll yan façon kayit la am loolu tam dañ ko dee seetlu. Depending on the caliber. borom daal fan la xam-xamam toll. And the rank required. ak place biñ ko war a jox. And the assignment needed. ak façon liggéey biñ ko war a jox. So that's also another one that we do talent spot for people and encourage. fan la boo xam ne dañoo seet xam-xamu borom pour seet ki ñoo jël. Application. njàngami daal dañ ko dee seet. Applications are looked at. dinañ seet lettre yi gars yi di bind tamit pour ubbi liggéey. For a higher rank above 10. si fekkee ne place la boo xam ne place bu kawee la bu ëpp grade 10. Recommendations are made to the Personnel Management Office and the Office of the Secretary General. dañ dee bind ay kayit yónnee ko Personnel Management Office ak Office Secretary General pour aider leen façon ñooñu yi soxla pour jël leen. Do you have any individuals who have not gone to school at all? am ngeen ay nit ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey foofu te jànguñ demuñ school. As full-time operatives, apart from the cleaners and the apart from those ones. I'm talking about whatever you say, Snell operatives all the way to the DG. We have. No, we don't. In fact, what we have, Mr. Lead Counsel, Mr. Lead Counsel, many graduates. am na ñu bëri ñi nga xam ne jàng nañ ba am ay maxaama ci xam-xam am maxaama yu goyooyee ci xam-xam. As we speak, ni ñu waxtaanee nii. the management. bunti liggéeykaay bi ñi nga xam ne ñoo yoree bunta yi. has more than 10 masters holders. am na ñi nga xam ne ëpp nañ fukki nit ñi nga xam ne ñu ngi amee maxaama masters. And as we speak, comme ni ñu waxee ni léegi. we have more than 10 people pursuing those similar trainings. am na graduate. am na ñi nga xam ne ëpp nañ fukki nit ñi nga xam ne ñu ngi jàng fu nekk nii pour am maxaama yooyu nga xam ne mooy place yi masters. That by 2023. balaa ñoo wax at boo xam ne 2023. you would have churned out more than 10 masters. dinañ am liggéeykat yoo xam ne dinañ am masters ñi nga xam ne ëpp nañ fukki nit. The BScs, the lower and other trainings are also en masse. maxaama yi nga xam ne mooy BSc ak yeneen place yi nga xam ne dañ xala suufee dañ nekk ci ron masters ñu tam ñu ngi jànga. Professional training in other professional institutes is ongoing. Janga tamit mu ngi am ñi nga xam ne ñu ngi jànga ci yeneen place pour am yeneen maxaama yi nga xam ne xam-xam bu set la ñu ut foofu pour ñëw mën a def liggéey bi. Training in foreign languages is ongoing home and abroad. am na ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi jànga làkk yeneen réew yi ñu ngi dem ak a ñëw. And that's the type of capacity we aspire to have for the service. te façon maxaama yooyu ak ni ñooñu lañ dee bugga pour ñu dugal leen ci liggéey bi. In all fields. ci fànn bu nekk. Getting the bright, the best. ñun dañ dee tànn ñi nga xam ne seen xel baax na ak ñi nga xam ne nit la ñoo xam ne ñu takku lañ ci mbiri xam-xam. Gambians. ñi nga xam ne waa Gambia lañ.
That's the service we need to build for this country. façon buntu liggéey kay bobu lañ bëgg taxawal pour réew mi. We are in a good state. nekk nañ ci tanka bu baax lañ taxawé. The intellectual posture is good at the moment. fu nekk ni bunta borom xam-xam yi wara am ci buntu liggéey kay bi fu nekk ci taxaway bu baax la nekk. It's an aspiration we intend to develop and grow. Lolu kene la bo xamne bëgg nañ ko uppal bëgg nañ ko dolel mu uppa fu nekk ni. Yes, two short questions left. Council, you wanted to intervene? You wanted to raise a procedural thing? Well, continue. That angle need to be pursued. I leave it to you, but if you wish, I can take it up. It's a point that I missed, so I sent it to you. But you know, if you wish, I can take it up because it's a major issue. Yes. We received information that over 200 or 300 of NIA staff are semi-illiterate. am nañ xibaar ne ñu dem ba ëpp ñaari téeméer wala ñetti téeméer liggéeykat bi nekk NIA. Or a lot of them can barely read or write. ñi nga xam ne jànguñ wala ñi nga xam ne ñu ngi fa am na ñu bari ñi nga xam ne mënuñoo binda wala mënuñoo jàng dara si angale. Not true. seeda bi ne loolu dëgg mu ne seeda bi de du dëgg. Is it just an exaggeration? Or all the staff you have, they can read and write? liggéeykat yi ngeen am yépp ay nit la ñi nga xam ne mën nañoo binda mën nañoo jànga. All the operatives, Mr. Lead Counsel. Okay. liggéeykat ya fa nekk yépp jàng nañ te dinañ mën a binda. All the operatives. Well, what is your definition of operative? The intelligence officers. mooy ñi nga xam ne ñu ngi ci bunti liggéeykaay bi. The operatives working in headquarters, the operatives working across the country. Yes, but to be an intelligence officer, perhaps maybe in the hierarchy that is a bit high, isn't it? lu nekk intelligence officer mooy ñi nga xam ne am nañ pexe ak xam-xam ak man-man pour mun a topp ay mbir. How about those at the lower level? ñi nga xam ne ñu ngi ci place yi suufee nag. Because the information we receive. parce que xibaar bi ñu am. The former DG, dafa I nekkoon don't know him, I have never seen him. xaw ma ko mosuma koo gis. I had was Form 4 certificate. dégg naa Form 4 la am. And that, well, the rest, a lot of them were not so educated. gannaaw loolu ñu bëree faax wax nañ ne seen xam-xam xóotut. If you could give us a breakdown. su fekkee ne di ñu mun a setalal loolu daal. Various, all the categories of staff. Okay. The types of qualification. Okay. ñi nga xam ne ñu ngi liggéey foofu ak ku nekk xam-xam bi mu am ak makaama bi mu am nga faram-fànce ko. For me, the most important reason is the why that particular situation. man li gën a am solo ci man lu tax ñu éega ci nekk ci anam boobu. Because the information that reached us in the investigations is that it was based because of the tribalism that was that foreshadowed the recruitment of NIA personnel. ñun xibaar bi am mooy pour xaajale xeet moo tax ñu bëreen fa liggéey ñi nga xam ne ñu leen gis ne jànguñ wala xamuñ waaye xaajale xeet moo tax ñu jël ñu bëri dugal leen si liggéeykaay bi foofu ñuy faa liggéey. We'll provide a breakdown. bu soobee yàlla dinañ leen jox kayit boo xam ne fa la ñoo binda mbiri ñooñu. Remember, we have the staffing table. nga fàttali na ne. We'll give you the breakdown. We'll give you. dinañ leen jox kayit. I don't think his staffing table would include the agents. But what was your reply to Council's question about your definition of operatives? Lu sa tontu bi Council laajte noonu. I think first and foremost, every intelligence. foog naa njëlbeen képp koo xam ne dinañ ko ooyee intelligence. Everyone serving in the intelligence service. képp koo xam ne mu ngi liggéey si bunta boobu. Is an intelligence officer.
intelligence officer la. Operatives would usually be the operatives on the ground. liggéeykat yi nga xam ne nañ fa nekk tamit ñooñu ñoo nekk liggéeykat yi nga xam ne ñu ngi ci suuf. But it's also synonymous with intelligence officers. So you can juxtapose, if I may borrow lead counsel's words. If you can use them interchanging. But yes, so the operatives can be deployed, can be our operatives, can be our staff across the country, can be our personnel across the country. And I consider myself an intelligence officer. You're an operative. I could be an operative on circumstances, yes. So Bindans and cooks are not operatives. Well, they could be stewards. They are staff. Not operative. Yeah. Okay, fine. Anyway, one last question for the Commissioner. Sorry, we just pursuing these things. What exactly is the genesis of Bambadinka? Bambadinka, digga. Lanay xibaar boo xam ne moo aju ci mbiram. It remains a mystery to be able to pinpoint why the name Bambadinka. Dafa des rek ci mbir boo xam ne lu tax sax ñu tuddee ko Bambadinka. But certainly the name connotes waaye day tur bi lim firi mooy a cell la boo xam ne that's where situations are very unpleasant. Place la boo xam ne mbir yi dee dox foofu mbir yu métti la. And to the extent that dem na ba àgga ci place boo xam ne people even think there are crocodile ponds around the Bambadinka. ñu bari sax dem nañ ba foog ne dafa am ay place yi jësit yi nekk boori Bambadinka. Which is far from. li nga xam ne loolu amut dafa sori loolu. It's not just the nomenclature that I'm after. Function as well. You just touched on that. Can you elaborate a little bit on the functional part of that? Bambadinka is li ma laajte tamit mooy nekkut ne tur bi rek waaye la faa dox loolu tam bëgg naa koo xam. Well, no cell is ever common, but it's a common cell that amul cell boo xam ne yomb na waaye nag moom it celli boppam la. whose name is very awing, if you like it that way. boo xam ne tur bu ñaaw la am ak tur boo xam ne dafa siiw ba pare daf tee tiital nit ñi. And yet when you see the room is within even the open of the services frontage. te soo gisee néeg la rek te ci boori bunti liggéeykaay bi la nekk sax. And the last one, when you were detained at NIA, yow tam buñ la téye woon foofu ci NIA, were you taken to Bambadinka at all? ndax yow tam dañ la yóbbu Bambadinka? No, Mr. Chair, I was detained at the security front gate. Déedéet, Mr. Chair, bunti kaaraange bi nekk si bunta bu mag bi ci boor boobu lañ ma taajoon. And they didn't torture you? They didn't torture me. Déedéet, toraxaluñ ma. If you will permit, I have a very profound lesson from my that 14 days. am na lu rëy lu ma jàng ci fukki fan ak ñeneent yooyu. Very humbling for that matter. loolu dafa tax ma gën a tuutal suma boppa. I was there. ma ngi fa woon. I saw a cat. ma gis muus. jump. mu tëb. on the Ministry of Justice. ci bunti next door. Ministry of Justice mooy bunti boo xam ne mu ngi delloo ak foofu mu tëb dugga fa ba pare mu dellusiwaat. Strolled in the premises of the service. mu wóor tuuti ci biir këri NIA bi. and jump back into the justice. mu tëbaat delloowaat ci këri Ministry of Justice. For me, that was very profound. loolu nag lu ma jàngal la. For a day. benn bés. I considered. ci bés boo xam ne xalaat naa ne. that on the whole. ndeke. even a cat. muus sax. can have more freedom. mun naa am boppam. move about. pour mu doxantu ni mu buggee.
than me. Pour mu am bopam pour mu doxantu fekk man duma ko mëna defal suma bop. It might have meant a jump for the cart. Mun na nek top pour mus mi. But for me, Mr. Chair, Why pour man Mr. Chair that left a long time lolu bayna dara suma xel lo xamne on me lu yagala don ci man for being humble. pour ma wacce suma bopa. So it wasn't sort of a carrier pigeon, and you have carrier cats. And the messages come to you. Well, that was the cat story I left detention with, and it always reminds me of. Lolu moy lima gis fofu mbiri mus That I'm just human. lolu daf ma de fatali ne man nit rek la. Thank you. Thank you very much. Commissioners, Deputy Chair, you have the floor, please. Thank you, Chair. Jërëjëf Chair. Thank you, Mr. Sowe. Thank you, Esa. Jërëjëf Mr. Sowe, jërëjëf Esa. I have a series of questions and a small statement. Am na laajte yu ma la bëgg a laaj ak tuuti kàddu. Do you still have the bed at the NIA? Ba tey lal boobu noonu yéen a ngi ko amee foofu si NIA. Yes, we do. Waaw ñu ko fa am. Because when the commission came there, you did not show us the bed. Ngir bu ko fa commission bi ñëwee woon loo ñu lal boobu. I think we did. No. Foog naa def nañ ko. What you showed us, loo ñu won. not you, your men, sa nit ñi. was an envelope mooy enveloppe. with the cut off shackles. bi nga xamante ne mu ngi amee dogiti chain yooyu. And that's all they showed us. loolu la ñu won. Because they went to great pains to assure us that there was no torture at the NIA. dañ dem woon ñu ne benn métital amutoon NIA. And the only thing that happened was these shackles that they had in an envelope and showed it to us. lu ñu wonoon rek moo nekk dogiti chain bi nga xamante dugal nañ ko si biir enveloppe ñu won ñu ko. So please, if the bed is still there, ndax ba tey lal bi mu fa. the shackles chain yi. and other paraphernalia, ak yeneen jumtuwaay. from a memorialization perspective, ci li nga xamante moo nekk moo dem si wàllu xel pour fàttaliku. I would request dinaa wax ne. that we have a memory project. We have a memory project ñu am loo xam ne dafa nekk mbiri fàttaleku. about the torture chamber at the NIA. lu jubluwaay place bi ñoom métital nit ñi ak NIA. The lead counsel has done a brilliant job of trying to ascertain whether it was intentionally or unintentionally done to refurbish the place. lead counsel bi def na képp kattanam pour taxawal ndax wécci yooyu am foofu def nga ko fekka yaa ngi am dara ci sa xel pour nuba dara wala fekka teewloo ko. But from my perspective, waaye man ci suma gis-gis. what I want to say is by effacing the torture chamber, li ma bëgg a wax mooy su fekkee ne jublu nga torture chamber boobu fi ñu métital nit ñi. by effacing the torture chamber, wécci place bi ni mel. you did not only efface it from the memory of the NIA, nekkuloo ne da nga ko def rek pour xalaati mbir NIA. but you obliterated it from the public domain. da nga ko def pour nëba ko fekk mbooloo mi buñ ko gis. The importance of memorialization in transitional justice cannot be underrated. pour li nga xam ne nit ñi dinañ ko jël pour mbir li ñu fàttalee ko ci place boo xam ne dafa am wécci loolu duñ ko mën a tuuteel. People have to see at first hand. nit ñi dañ war a gis lépp loo xam ne amoon na ñu gis ko ak seen bët. so that they can learn. pour ñu mun cee jàngee. and commit to never again. pour ñoom it ñu am xalaat bi ne lii du musa am. Just as you were shocked to see that space. Comme yow sa boppa bi nga gisee foofu tiitange bi nga am. The people now cannot have that same shock effect because it doesn't exist anymore. Nit ñi duñ mën a am tiitange boobu parce que yow li nga gis léegi nit ñi duñ ko mën a gis. So they cannot learn from it. So duñ fa mën a jàngee dara. So all we have is anecdotal evidence. li ñu am rek fu mu nekk nii mooy seede boo xam ne dañ ko wane.
Even the witnesses who testified. seede yi nga xam ne sax ñëw nañ fi di wax. If you had to take them back to the NIA. su fekkee ne delloo nañ leen NIA. They could not even identify the place because it doesn't exist anymore. xëy na sax du xamee waat place bi parce que foofu wécceeku na. So this has been a major, how do you call it, difficulty for us. lii nekk na mbir boo xam ne mbir bu jafe-jafe la pour ñun. It does not exist anymore. amatut foofu. But at least the paraphernalia still exists. waaye comme que jumtuwaay ñu ngi fa ba tey. We have not finalized on the memorialization yet. The lead counsel had said you could have kept it as a museum, but I will work with your members of staff to see how we can set up a space at the museum or somewhere else to ensure that this torture chamber is reconstructed again. Comme que lead counsel try na wax na ko waaye nag comme que du mun a am li nga xam ne mooy fàttali nit ñi dëgg place ba na meloon waaye man dinaa continuer liggéey ak sa nit ñi pour ñu mën a am place even si fekkee ne ca museum balaa nekka ñu am place fu jumtuwaay yi di mun a nekka pour li nga xam ne dina mun a nekka mbir lii fàttali nit ñi. Just one last thing. I think you had pictures of the place, not so, before. foog na ay nataal am na place ba na meloon. Okay, so those pictures and the bed and the shackles and all these other things, I think will form a good memory project. Thank you for you. kon nataal yooyu ak dogiti ceene yooyu ak lal bi loolu yëpp bu ñu leen boolee dina nekk ay mbir boo xam ne dina mën a nekk affaire yi fàttali pour nit ñi. Thank you. We will. jërëjëf dinañ try. We'll support on work on that request. ñun tam dinañ joxe suñ dimbal pour li nga wax ni bu mun a am. Thank you very much. Yes, Imam Jallo, you have the floor. Imam Jallo. Witness. Sedebi. I am very much disturbed Li sonal na ma trop de. by the fact that many of your service chiefs Yu bari ñi nga xamantene ñu ngi liggéey fofu nonu te am ay maxama yu ko appeared before this commission ñi nga xamantene ñoo nañ tew fi ci kanami commission bi were very highly evasive dañ nekkon di daw and all their statements were punctuated with I don't know, I was not there, sen kaddu bi yépp suñu tontu mo nekk xawma nekkuma fa won. And surely the purpose of having a security service is to safeguard the population. te soo gisee ñu amee bunte kaaraange luñ ko taxawal moo tax pour aar askan bi moo tax. What assurance can you give the Gambian people that people of this caliber who are still serving in the services noonu nga mën a wax waa doomu réewi Gambia comme façon nit ñi nga xamante ba tey ñu ngi si liggéey bi ñu ngi liggéey will change their attitude for the good? dinañ wecci seen jikko pour si lu gën. Thank you. jërëjëf. Thank you, Mr. Commissioner, for a very valid. jërëjëf commissioner pour laajte bu am solo. Regarding the li dem ci mbir assurances. li nga xam ne mooy dalal xeli nit ñi. The purpose of security first and foremost. li waral kaaraange ci njëlbeen bi. Is to provide security to ensure. mooy ñooy def suñ képp kaataan ñu am kaaraange pour gis ne. The well-being. nit ñi ni ñu dëkkee seen anam. Of its citizens. ñu nekk ci anam bu baax ak pour waa réew mi. People should find their securities trustable. nit ñi dañ war a am yaakaar ci ñi nga xam ne ñoo leen di defal liggéey kaaraange. And ready to serve them. te ñu pare pour liggéeyal leen tamit. And therefore. ci kaw loolu nag. The security. bunti kaaraange bi also officers or staff. wala ñi fa liggéey wala seen njiit yi. Must work towards this. loolu moo waroon a nekk moo war a nekk seen liggéey. But it has come all the more clear. waaye gën naa seet ne. That security also needs a lot of awareness. bunti kaaraange tamit soxla na xam-xam ak yëgle. Especially on human rights of
surtout citizens. li dem ci yele fi doom aadama yi ak seen ak li nekk seen dëgg daal mooy waa réew mi. And already these are happening. te loolu fu mu nekk nii mu ngi xew am na. Because it's a reform process. parce que liggéey la boo xam ne dafa war a am wécci. Not just an event. nekkul mbir yoo xam ne benn yoon rek laa am. It's ongoing. waaye mbir la boo xam ne mu ngi dox ndanka. But I can assure you waaye mun naa laa dëgëral fii ne. that the level of consciousness among security staff waaye liggéeykat yi nekk bunti kaaraange fi mu nekk seen xam-xam fa mu toll. at the present ci waxtu bii nii. and putting human security at the center of national security. pour jël kaaraange nit ñi ak seen yëleef yi ci diggi liggéey bi. is very high. loolu nekk na fu mu nekk kowe na. and the evidence te li waral loolu li seede loolu. are also present. boobu tam ngay feeñ. I think hardly is a Gambian now going to bed thinking that an unknown person will knock at my door. te amul benn doomu réew mi fu mu nekk suy tëdda dina xalaat ne xaaji guddi dina ñëw foga suma bunti néeg pour téye ma. So the steps are already in motion in that regard. fu mu nekk tànka ya ngee dox ci boor boobu. The security sector will continue to work in that regard. bunti karange bi dinañ continuer liggéey ci anam boobu. And we also solicit the support of every Gambian to support the securities. te ñun tam ñu ngi laajte ndimbal ci loxo waa réew mi yëpp pour ñoom it ñu jàppale liggéeykati karange yi. Thank you. Bishop, followed by Commissioner Carr. Thank you, Chairman. jërëjëf Chairman. Mr. Ousman Sowe. yow Mr. Ousman Sowe. Apart from the torture chamber that had the iron bear, the shackles, the belts. bu passé béréb bi nga xamante ne moom lañ defar pour di métital di mbugal nit ñi te mu amee si biir foofu noonu yaa ngi fa amee ay lal bi nga xamante foofu lañ dee tëddal nit ñi ak ceene bi ak belta bi nga xamante ne loolu lañ dee dóoree nit ñi. moom lañ dee beltee nit ñi tëddal la ci kaw lal bi. And Baba Dinka. ak Bamba Dinka. We had evidence that the courtyard had a garden. dégg nañ am nañ fi ay seede yu wér moo nekk si boori garden bi foofu si biir béréb ba. where victims were tortured. ñi nga xamante ne ñooñu leen lor foofu lañ leen dee métitale. Did that actually exist? ndax loolu am na foofu. Thank you, Mr. Thank you, Commissioner. jërëjëf Commissioner. Courtyard did exist. waaw lifin bi foofu terrasse bi am na. terrasse. The courtyard did exist. dégg la loolu yëpp am na fa. Again, with the rehabilitation, it's changed in patterns. The landscaping has changed. waaye liggéey bu ees bañ fa def nañ fa liggéeyee foofu wécci nañ ko nam meloon. But the courtyard remains. waaye ba tey terrasse bi foofu foofu moom des na fa benn tey. Thank you. jërëjëf Chairman. My next question ma beneen laajte bi. would be. mooy nekk ne. Is it right to say ndax mun nañoo wax ne. that there were 3 different types of operatives as far as the victims were concerned? lu dem si ñi nga xam ne ñooñu leen dee lor foofu dafa noonu ni am na ñetti bunta yi nga xam ne noonu leen dee liggéeyee. The ones that will go and arrest. ñun benn bunta bi ñooy dem pour ñu dem jàppala. The panelist. ñi nga xamante ne ñooy toog pour gëstu mbir mi. And then the torturers. ak ñi nga xam ne ñoo la métital di la mbugal. Was that the normal way that those who were arrested were being processed? ndax noonu la fa dee xewee si nit ñi nga xamante ne noonu la ñooñu leen téye ñu indi leen foofu.
Thank you, Mr. Commissioner. From the looks of the revelations of the panel, how the panel was conducted, it strongly suggests you had an arresting team. There was a panel, and there were those who subject to torture. But again, if you will permit me, Mr. Commissioner, the panel, as from the revelations, had multiple representations from other security services as well. So yes, you have an arresting team, you have an investigation panel, you have the panel, and then you have those doing the torture. Wow, digala amna ñi nga xamne ñom ñoo dem japp nit ñi amna ñi nga xamne ñoy panel bi ñi dé tok ci panel bi ba paré nga am ñi nga xamne ñom ñoo dé métital nit ñi ñoo dé door nit ñi. Thank you, Mr. Commissioner. Jerejef, Mr. Commissioner. Thank you. Commissioner Carr, you have the floor, please. Commissioner Carr, Thank you, Chairman. Jerejef, Chairman. The funny thing, Mr. Chairman, is that I do know some operatives who can barely read or write, but that's not the point of my intervention here. Man xamna nit ñi nga xamantene ñu ngi liggéey fofu ci bunti NIA bi dañ dé mëna binda dañ dé mëna laaj duñ dé mëna binda te duñ mëna wax anglais bu set. I have some questions I want to ask, but I want to thank you for coming to help us establish the true historical record of what happened here in the past 22 years. Bala mala laaj buga na la sargal ci li nga xamantene lolu nga ñew fi pour garal sa cadeau pour dimbalé ñu pour ñu mëna taxawal tarik bi nga xamantene lolu mo xewon. And I'd start with something that has been acknowledged by you, which is that the participation of your operatives in torture was regrettable. Mina dore di wax ne comme li nga nanguto ne comme sa nit ñi nga xamantene ñu ngi liggéey ci soron bokk nañ ci mbugal yi nga xamantene tek nañ ko nit ñi. Based on that, are you willing to apologize to the nation on behalf of the institution for all the ills and wrongs that they subjected the people of this country to? Si sa touri bunti liggéey kay bi si nit ñi nga xamantene ñoo fa doon liggéey ndax di nga paré pour jégalu ñaan pour ñu jégal leen si anam bi nga xamantene non leen doon def nit ñi fofu nonu. You can go ahead. Mun nga dem apologize. Mun nga jégal. Mike, if you will permit me, because that also more or less comes in my closing remarks. If you will permit. The second is also in your role in tampering evidence vital to the work of the Commission and to the country's quest to discover the truth. If you may be willing to apologize for that, it will be appreciated. But let me move to the next question, which is on something that you've also mentioned. You've accepted that it has been established before this commission. Some of your officials have been adversely mentioned in torture. Mr. Chair, let me help. I think interpreter must be tired by now. Let me help. Could you start again? It has been established that some of your officials have been adversely mentioned in torture. Leral nañ ko fi ci commission bi ne amna ñenn ñoo xamne ñu ngi liggéey ci salon ñooñu bokkoon nañ ci ñoo xamne ñu ngi mbugal ay nit ci NIA ba. How do you ensure that they are disciplined if it has been established that what they have been accused of is true? What disciplinary measures are you willing to take as head of the institution?
yan jéego ndax yan sarta nga jël pour teg ñooñu ci yoon mbaa pour how do we say punish pour yar leen ci jumte yi nga xam ne defoon nañ ko ci toroxal nit ñi nga xam ne jot nañ leen a toroxal ca NIA. Thank you. Jërëjëf. Yes, that's the question. I have one more, Mr. Chair. But kindly go. I'm noting if you want me to respond in line. I would have loved for you to answer and then I ask, but you can still answer. The remaining question may not be related to these other ones I've asked. Okay, Mr. Commissioner, thank you. Commissioner. We also looking forward to the recommendations. And advice regarding those adversely mentioned. And you can be so. We'll act accordingly. Thank you. Final question is on your assessment of current security sector reform, particularly the institution, because a lot of Gambians would say the reforms are too slow and are not going enough. wécceeku yim war a def ci bunti liggéeykaay bi waa réew mi ñu bari ñu ngi wax ne daal mbir mi gaawut daal ni ñu war a demee ba pare du nekk loo xam ne dina doy nit ñi comme ni ko nit ñi buggee xëj na duñ fa aaga. wécci bi yéex na lool te fi mu war a toll fi mu war a egga yëpp du fa egga. Is that on the SIS, NIA, or is it the security institutions? I SIS would be more willing to talk about the SIS. Okay. But I wouldn't mind if you give us a general overview. Thank you. All right. Well, thank you, Mr. Commissioner, for very important points. Which is also what is seizing, what the service is also seized by every day. That is, how do we reform? Restructure. Refocus. And reposition the service. I wish to say that there have been fundamental shifts in that regard. One of the most concerning matters about the NIA when we took over was the fear factor. The arrest. The detentions. Truly. Those are no more. The service as itself oriented itself towards its core mandate of intelligence collection, analysis, and dissemination of unslanted analysis product. We touch wood. We touch wood. Our product is so enhanced
that if it's a check, su fekkee ne li nga xam ne mooy seetlu wala check. you can cash it. There will be money in the bank. su fekkee ne check la boo xam ne dafa war a génnee xaalis boo demee banque di nga am xaalis. And that's what the Gambian people deserve of an intelligence service. te loolu moo war pour waa Gambia te loolu moo war a nekk liggéey bunti intelligence. We are very, very busy. nekk ni liggéey ba ngi bari suñu loxo. Yet we don't miss the handcuffs. moo tax that you don't miss the handcuffs. Namatuñ handcuffs. Okay, namatuñ handcuffs fereng. And what that means to say loolu lu mu tekki mooy is that we focus on both our domestic and foreign policy interests of this country and security of this country, whether home and abroad. mooy fu mu nekk suñu jubluwaay ñun ko teg ci karange réew mi biir réew mi ak bitim réew. ñu ci bàyyi xel di ko xool comme ni mu waree pour karange réew mi. And as a service. te bunta la boo xam ne bunti liggéeykaay boo xam ne. Again, we touch wood. ba tey fu mu nekk nii dañoo taxawal. We command a lot of respect. fu mu nekk am nañ respect bu baax. Home and abroad. ci biir réew mi ak bitim réew. Home because of the product we give. ci biir réew mi ndig ni ñoo liggéeyee léegi. Today, tey of all the 16 member intelligence services countries of West Africa, Africa soo janta bunti liggéeykaay bi dem fukk ak juróom benn ñi nga xam ne bunti intelligence lañ. the SIS is the chair of the ECOWAS intelligence service. SIS ñoom ñooy borom siis ñoom ñooy yore bunti chairman bi ci bunti ECOWAS. I think that speaks of a lot of the confidence in the reforms and the restructuring and the repositioning of the service. foog naa loolu dina wane lu bëri li nga xam ne moo demee ci wàlla bi ñoo def ci wécceeku yi taxawalaat buntu es yi bunta yu es ak suñ jubluwaay bu es bi ni mu nekkee. Intelligence is a serious business. bunti liggéey intelligence lu am solo la. It is the fiber in the spine of a state. moom mooy li nga xam ne mooy dëgëral taxawaay réew. And that consciousness loolu pour am ci xam-xam. is very much alive in the current intelligence service. loolu lu dunda la lu dëgër la ci bunti liggéeykaay bi am léegi. We work in all the time. ñu ngi liggéey ci waxtu bu nekk. For this country. réew mi. And what we are building. li nga xam ne fu mu nekk nii ñu ngi koo sampa ñu ngi koo taxawal. is a sustainable intelligence service. mooy bunti liggéeykaay boo xam ne dina mun a taxaw mu des fi. that caters for now. li nga xam ne dina mun a taxaw pour léegi liggéey bi war a am léegi. and provides for the future. te dina am li nga xam ne dina mun a doxal lii ñëw ëllëg. We committed to building the intelligence service of the future. ñun am nañ kenn boo xam ne dinañ taxawal bunta boo xam ne. dina liggéey léegi ba ëllëg. réew mi. It's a Herculean task. liggéey bu mag a mag la. but we developing the required capacity. waaye ñu ngi dajale ndanka pour dooleel bunta bi. We want to be the top-notch intelligence service. That's our aspiration. ñun daal bëgg nañoo nekk bunti intelligence boo xam ne liggéeykaay bi mooy nekk ca kaw a kaw ñu raw yeneen bunta yi am ci tunda bi. Today, the service has been brought from the backwaters to the limelight. tey bunti liggéeykaay bi jëlee nañ ko gannaaw ak gannaaw fam la woon ñu isi ko taxawal ko ci kanam fi ko nit ñi mun a gisee xam ko. without claiming glory. fekka duñ laajte tur bu neex wala tur bu mag pour suñ boppa. The trajectory is good. ni ñoo demee daal am nañ yaakaar ne baax na. We want to thank all Gambians. bugga nañoo gërëm waa Gambia yépp. For that support we continue to confidence. pour ndimbal boobu ñoo am ak yaakaar bi ñoo am ci ñoom. The people come to us. tey nit ña ngay ñëw ci ñun. They don't run away from us. nit ñi dawatuñ ñu. It is fundamental reform. loolu wecceeku bu mag la. Because we are a service for the people of this Gambia. parce que bunti liggéeykaay la pour waa réew mi. We'll pick a public face. dinañ jël nit koo xam ne ci mbooloo mi la nekk. and do our secret operations for this country. def suñ liggéey boo xam ne liggéey secret la pour réew mi.
Thank you, Mr. Commissioner. Jerejef, Commissioner. Just a follow-up comment, not a question. I do hope human rights and the dignity of Gambians will continue to occupy an important position in your reforms. Thank you very much. Jerejef, bugana tamit yele fi dom adama ak sen diga dina nekalo xamne ngeen bolé ko ci mbir yoyu mu gëna dëgër. Jerejef. Thank you. We will. Thank you, Council. You surprised me with your multitask interpretation. I thought you were running out of petrol at the end of the day, but it doesn't look like it. Commissioner Samba, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Jerejef, Chairman. Mr. Sowe. Mr. Sowe. I want to ask, the job you are doing at the NIA, where are you answerable to? Office of the President. The Office of the President. Does it mean that that's why you are not ready to tell us what's happening at the NIA? Did it? No. When we went to the NIA, you saw Bombadinka? Where you are just talking about, we have seen that place too. And we had a lot of things about that place when witnesses came here. But if lead counsel asks you, you always reply that you've heard it, but we have not seen it. Don't you think during Yaya Jammeh's time, was there something stuck in your mouth? Because you are not ready to tell us the truth. 15 years you have been working at a place. If they ask you a question, you say you've heard it, you've not witnessed it, but you've heard it for somebody of your caliber who is a DG. Even if you Islam, la borom kër ki mom kër gi ki nga xamne mo responsible kër gi lu fa mun di nekk yow ya wara responsible. And even in Islam, the yard owner or the head of the compound is the person responsible for whatever goes on in the compound. Reform bi ngeen wax man fogg na ne reform bobu du mëna dem kër ba gannaaw yeen ñi nga xamne yeena xam li xew gis lu xew ñu def ko ci seen kanam ngeen di wax ne gisuma béguma. And then I think that reform will still be left behind in a way, because somebody who is a leader, when they ask you, said, I have not seen, I was not aware, I have not heard it. Well, how can that go? Jerejef. Thank you. My thanks to you. What you said, I've heard it. Thank you for the question. What I can say here is, what I know, that's what I can say. I was not the head of the place for 15 years too. To head the place started about 4 years back. Some time ago I worked there. Then I left the place. Then I came back. 6 years I came back. It's a genuine concern. What we are saying really is a genuine concern. But I cannot know everything too. All the time. I was not there at all the time. So if I cannot answer all the questions, then forgive me for that. Because my reason for coming here is to say what I know to help the process move forward. It might be possible that my intention and what I wanted was to say everything
everything. But I don't know everything. So my thanks to you for your question. I know that you have said, but what you have said speaks volumes, hundreds of volumes behind. But what I want to say about the reforms, what I am appealing for, let's believe that we are ready to have the reform. How it was will never reoccur again. And I think the steps we've taken about that is showing that that's happening now. Forgive us if all what we hoped for is not available still. What I know is we are ready for reform and we will do our level best to make sure that those reforms take place by the grace of Allah. Okay, symbol. I want you to turn and look at that symbol there. You've seen what's written there. So again, try. So you should try and make sure that it happens that way. Thank you. Jerejef. Did I try? We will try. What is written here is never again. Bum amati. In Fula it says never again. That's the same meaning. What or wadu? Aduna kadi. Kadi kala aduna. What or wadu kadi? Yo haduga. What here? Ya Allah wallu. Amin. Okay. May Allah help us. And yes, it will never occur again. Never again. Allah jabaj in Jola. So we will endeavor from that national character standpoint. We will def suñu képp katan jóge jëlé ko ci taxaway bobu. Thank you, the two of you, from the chairman. Imam C, you have the floor, please. Imam C also wants to ask. Ousman, my greetings to you. Jarama. Jarama, Ankala. Bidoma yetta kadi he place mo gonnoda o maga mo dañoda o hen. My congratulations to you for the position also. May Allah help you as far as you've never been tortured. And nobody said here you gave orders for them to be tortured. On that side, you should give thanks to Allah for that. You were handling a very difficult position. There are two things where, or I can say you made two mistakes. That's the changes that you did. And you knew that those changes, the things that you changed should be items that will be needed. And where the pictures they took are still kept. And the changes that took place. When the commission came there, you showed them the places and told them that, well, I decided to change the nature of these places. And the changes that you took place, that you did there, well, what did it, they are good, they are good. And the work is beautiful.
But however fine the work is, but it's a mistake that we've done it. But thank God you have got photos or pictures of the original look of the place. That's it. If the commission comes there, you show them cleanly whatever obtains there. That's what I have to tell you. Thank you very much. Thanks. My greetings to you too, Imam. My greetings to all of you. I am thanking you for the good words that you have said. And everybody has an intention. It's intention that you have. It's the intention that you have. It is Allah who decides. And for a human being, whatever you do, you can make mistakes. But Allah knows. It is just work to make things good. That's why I got up. And that's what I intended. Allah knows. Something else found me in there. Well, it was not because of that why I did the changes, but that's what happened. And as for a human being, you have to believe in destiny. And a human being should know that you have the intention, but it is only Allah who decides for things. There are certain things, we have them. How we found them and how we did things. There is a way. The bed, Commissioner Sowe just as Commissioner Sowe said, it's there. The chains are there still. And I have a mind that this commission, and even if they want us to replace things as they were, it can be done. Reconstruct. That's what the Englishman calls to reconstruct. With the wisdom of the commission. But I will leave that and all the way that should be done to the commission. What happened here, it is very, very sad. To do what to? That should never happen again, never again. That's what we want. And it found us on the things. We are still asking for forgiveness, as you see. But it was not our intention to destroy. Thank you very much. Thank you very much. I mean, just for the record, Mr. Sowe, have you ever tortured anybody, any Gambian, or have you ever abused them or violated any Gambian's human rights? Mr. Sowe, moy ndax mus nga metital wa rewmi, mus nga yaxa elefi doomi rewmi, ndax mus nga def wa rewmi dara lo xamne dang ko toroxal. Thank you, Mr. Chair. Very valid. Jërëjëf Chairman. I don't remember. Lolu mënuma ko fateleku. But a very important matter point you've raised. Why ekatinga lu am solo fi with a direct bearing on me. Li nga xamne dafa jublu ci man suma bopa. I say I entered the service with an A level. Mangi door liggéey bi time bobu ma xama bi ma am ci xam-xam bi moy A level. When I was dismissed, I had a master's. Biñ ma daha mangi am ma xama master's ci wali xam-xam. And for the 7 years I stayed out. Ci juróom ñaari at yi nga xamne juróom ñaari at yi nga xamne mangi tok ci biti. On reflection, ci xalaat,
I think my biggest achievement, foog naa li ma am li nga xam ne moo gën a rëy. for which I immensely thank God, li nga xam ne loolu tax na ma ngee gërëm yàlla. was to have been back there among Gambians. pour mooy ma delluwaat biir waa Gambia. No one pointed a finger to me and said, "Ndok." kenn joxojul ma wax na ndok li waroon na koo dal. You think today would not come. foog nga ne tey du ñëw. And thanks, I've made lifetime friends out of my work career at the intelligence service. bi ma liggéey ci bunti intelligence boobu am na ay xarit yoo xam ne. xaritoo naa ak ñoom xarit dëgg xarit yi nga xam ne ba tey ma ngi xaritoo among Gambian communities. ñi nga xam ne waa réew mi lañ. Across all sectors. te bunta bu nekk la ak fànn yëpp. Tribes and ethnic groups. te ci ay xeet yu bari. Humbly, I cannot even count how many Thomas I have in all ethnic groups across this country. I cannot count how many namesakes I have in all the ethnic groups. Alhamdulillah. Thanks to Allah. So I say a big thanks, Alhamdulillah to Allah. I say thanks to Allah for having guided me not to have inhumanly treated anybody. Yalla moma dimbale tetema torohaluma ken. That was Allah. Lolu mbiri Yalla la won. Thank you, Mr. Chair. Jerejef, Mr. Chair. Thank you. You may now proceed to make your final remarks, Mr. Sowe. Legi Mr. Sowe mun nga continuer nga tej sa waxtaan bi ak kaddu yi nga wax ci commission bi fii. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doore naa ko ci turu Yàlla ak ma teg ci yonent bi. I wish to first start by thanking this commission. Mangi doore pour gërëm commission bi. All its members. Ak ñi fi nekk commission yépp. All the difficult but necessary work you're doing. Liggéey yi nga xam ne liggéey yu naxari liggéey yu am solo yi ngeen di def. Required at this epoch of our history. Li nga xam ne soxla nañ ko ci suñu waxtu bii nii ci taarixi réew mi. And state formation process. Ak pour taxawal mbiri réew. We are in a state formation process. Nekk ni taxawal réew ci bunti liggéey boobu lañ nekk nii si réew mi. But someone has to do the job. Foog mu am kuy def liggéey bi. And you are doing that very necessary but difficult job. yéen a ngi def liggéey boobu comme doomu waree liggéey bu naxari la de waaye na ngi def liggéey bi comme na mu waree. And I want to align myself with the good and great work you're doing for this country. te bugga naa boole suma boppa ci taxawaay boobu ne liggéey bu baax liggéey bu rëy bi ngeen a defal réew mi. Which will have far-reaching benefits for peace, security and development. li nga xam ne dina isil réew mi lu rëy a rëy ci jaama ak li nga xam ne moo war a yóbbu réew mi kanam. And I wish you te man leen di ñaanal resounding success. pour yàlla dimbali leen ngeen am li ngeen soxla ci liggéey bi. And assure you of our support and availability. te dinaa leen wax ne ñun tam dinañ leen jàppale lépp loo xam ne dinañ ko war a def dinañ ko jéem. Having said that, gannaaw loolu, I wish to profoundly bugga naa wax fii ci kàddu bu dëgër. register my profound and sincere apologies. te ma ngi jéggalu boo xam ne ma ngi jéggalu ci anam yu dëgër yu wér. To all Gambians. waa réew mi yépp ma ngi leen di jéggalu. For the mistakes and misdeeds. pour ay juumte ak yeneen yi affaire yi ñu def yi nga xam ne juumte la. of the agency of the service. mooy bunti liggéeykaay bi ma nekk mooy NIA bi nekkoon fii moom la ñu ooyee service di service. Deeply regrettable. li juumte la te man ko ma ngi wane ne rëccu naa ko. That said, gannaaw loolu, I wish to also thank all Gambians ma ngi gërëm waa Gambia yépp for supporting and standing by security services during difficult times. pour wane joxe ndimbal ci bunti kaaraange yépp ci ay waxtu yoo xam ne waxtu yu naxari la woon. And assure you te ma ngi leen a dëgëral ne that the security services, bunti kaaraange yi, the SIS, Defense and other security services, ak yeneen bunti kaaraange yi am si réew mi,
are here for the Gambian people. ñu ngi fii pour waa réew mi lañ fi nekkal. And the reforms ongoing te wecceeku yi nga xam ne ñu ngi ko doxal fu mu nekk nii. are towards attaining a Gambia of a never again. loolu tam ñu ngi ko doxal pour am Gambia boo xam ne yu fi amoon bu fi amati. That said, gannaaw loolu. and with following closely the TRRC revelations. te ñu ngi topp lépp loo xam ne ñu ngi ko wax mu ngi feeñ ci TRRC fii. Giving it a historical retrospective reflection. te di ko jox li nga xam ne mooy taarix dëgg bu réew mi ak ni mu waree ni ñu ko xalaatee. Independence so now. From independence so now. depuis bi ñu amee suñu bopp ci loxo tubaab yi ba tey. coup d'état. daaneel réew. insurrections. ak ekkati fitna ci réew. attempted coups and failed coups. ak pour bugg a def coup d'état mu yàqu. have registered atrocities. loolu wane na ay mbir yu ñaaw yi nga xam ne xawoon nañ. From 1981 coming to the period under interest, that is 94 to 2016. loolu amoon na depuis bi ñu amee suñu boppa ba 1981 ba fu mu nekk nii ba waxtu bi ñu toll nii. The failed coups have resulted to regrettable violations. coup d'état yi nga xam ne pare woon nañ leen a def ñu ñëw yàqu loolu isi na lépp loo xam ne yu métti la si réew mi te yàqu yu rëy la isi si réew mi. Therefore, ci kaw loolu nag. if permitted, su ma joxee yoon. would dinaa humbly suggest joxe kàddu bi ne. that in the TRRC recommendation. to TRRC seen aide ak seen kàddu yi ñoo joxe. in the strongest possible terms. comme ni mu gën a dëgëree. condemn. ñu ŋàñña. coups. li nga xam ne mooy coup d'état. insurrections that are aimed at changing government. ak ekkati ak yëngu-yëngu yi nit ñi def pour wecci nguur yi. and any unconstitutional attempts to change governments. lépp loo xam ne pour wecci nguur la li àndut ak constitution bi mooy loi bi yóbbu réew mi ci kanam. that would be something I would humbly recommend or mention. loolu mbir la boo xam ne dinaa ko wax wala ma wane ko. for the kind consideration of the commission in its report. commission bi suñoo bind seen xibaar bu mag bi ñu boole ko ci. because in the end. parce que fa moo mujjee ji. after all this work. liggéey bi yëpp su paree. it is the results or the next steps of the outcomes of this work that will have far-reaching. li ñoo liggéey ak edda ñoo joxe ak kàddu ñoo taxawal dina dem fu sori. benefits for this country. li nga xam ne dina isil réew mi njëriñ bu mag a mag. I would also appeal to the Gambian people. ma ngi ñaan waa réew mi tamit. that security. pour ne bunti karange. is not an easy but a necessary business. nekkul lu yomba waaye lu war a am la. security is very serious. mbiri karange lu am solo la. it should be given the necessary support and understanding. dañ war a am ndimbal bi soxla yépp ba pare nit ñi ubbi seen xel ak seen xalaat pour ñoom. so that the security sectors are able to carry out their defense, security, intelligence mandate. pour ñi nga xam ne ñu ngi ci bunti karange bi ñu mën a def seen liggéey depuis dooree ko ci bunti xam-xam yi ak seen jëf-jëf yi ak lépp loo xam ne mu ngi aju ci seen liggéey. and for the security services. pour bunti karange yi tamit. I urge. man leen a wax ne. that we put Gambians and Gambias and human rights values at the center of what we do. ñu def lii ne Gambia ak waa Gambia lépp lu ñu def ñooñu ci digga bi. as Gambia at this time. Gambia comme niñ mel ci waxtu bi. I urge that we continue to support the ongoing processes. ma ngi wax ne pour ñu jàppale joxe seen ndimbal ci ay liggéey yu ñu doxal nii fu mu nekk pour réew mi. so that we are able to have successful governments. pour ñuy am nguur yoo xam ne dinañ mën a tekki. that would not necessarily again require us taking a retrospective investigations of what happened and how did we get here. te loolu dina tax duñ mën a jóg di def ay gestu ak yeneen liggéey yoo xam ne dañoo seet
li xewoon fii lana tax lii xew ak yooyu du amati. Rule of law. Loi kaddu loi ak taxawaayu loi. Good governance. Nguur gu baax. Tolerance. Pour jéggalante daal. Accommodating. Pour ñu mbéyante ku nekk cër. And seeing the Gambia first. Pour ñu gis Gambia ne mooy lu njëkka mooy njëlbeen. Would be required. Loolu dañ war a def loolu dinañ ko soxla. And we urge, if we can, ñu ngi wax ne su fekkee ne mën nañ ko. that all Gambians put hands on deck. waa Gambia yépp ñu joxante loxo. The Gambia is going through a healing process. Gambia fu mu nekk nii ñu ngi dox pour fanxa ak pour faj. It's not completely healed yet. Fajaguñ suñu bopp de faj bi jeexagut. It's like a patient discharged from operations. Dafa mel ni kuñ demoon ñu opéré ko ñu bàyyi ko under some form of prescription. te waxtu boobu borom dafa nekk di naan ay garab. And I'm just personifying Gambia. te man nga jël Gambia def ko comme minute. Because when a patient is discharged from an operation, ku feebar suñ demee ba opéré ko ba ñu bàyyi ko. there are prescriptions. dafa am ay garab yuñ ko wax ne. And the Gambia. te garab yooyu la war a naan te Gambia fu mu nekk the healing is encouraging. comme que ni ñoo fajee mu ngi Facebook. is yet to fully heal. waaye fu mu nekk faj bi jeexagut. And therefore, ci kaw loolu. we would need us to handle dinañ soxla pour everything about the Gambia. ñu yore lépp loo xam ne mbir Gambia la. with caution. ñu def ndanka. with measuredness. ñu bàyyi ko xel def lépp loo xam ne li ñoo def ñu seetlu ko. with tolerance. ba pare ñu joxante cër. so that we can deliver the Gambia. pour ñu mën a egal Gambia place boo xam ne foofu lañ soxla. into the next phase of our political calendar. pour ñu dugal ko beneen fànn bu ees boo xam ne mooy politique bi ees bi nu moo duggee. a healthier and a stronger country. mu nekk réew boo xam ne ñu ngi am lu baax si réew mi comme ni nit ki wérgu yaram bu baax ni mu buggee pour réew mi mel noonu ñu dem kanam. Mr. Chair. Mr. Chairman. and distinguished commissioners. ak commissionnaire yi nga fi nekk. I wish to once again. bugga naa pour waat. thank you all. ma gërëm leen yéen yëpp. and I wish to also close it by apologizing. te bugga naa tëj suma waxtaan bi pour jégalu. myself. doore ko suma boppa. and indicate. ba pare ma wane ne. if my reforms were found to have been out of place. wécceeku yu ma def su fekkee ne nekk nañ wécceeku yoo xam ne waruñu woon. I am sorry. kon nag balal leen ma. I meant to make it better. li ma ene woon mooy pour def ko mu baax. The intelligence service. bunti liggéeykaay intelligence mooy xam-xam bu xóot. should have a strong, profound, respectable stance. dafa war a am taxawaay boo xam ne dafa dëgër mu àndaak respect mu àndaak lépp loo xam ne mooy jëmm bu baax. the aspirations of getting the environment also right. ak mu àndaak ite boo xam ne mooy dañ bugg a def lépp loo xam ne moo gën moo baax. was what made me take the measures I did to reform and rehabilitate. loolu moo tax ma def li ma def pour wecci ba pare ma jagar mu baax. Understandably, this has been read. comme ni mu mujjee feeñ loolu gis nañ ne. and seen. te nekk na mbir moo xam ne. in a different light that I didn't see when I was doing what I started. feeñ na ci beneen yoon ñu ko gisee ci beneen anam dafa utee ak man ni ma doon di xalaatee. The whole aspiration was to build and position the intelligence service for the future and build the intelligence service, a future intelligence service of this country. li nekkoon suma kéene mooy taxawal bunti intelligence liggéeykaay intelligence boo xam ne dina baax pour réew mi te dina mën a nekk bunta boo xam ne dina fi des mu continuer ci anam yu baax. The intelligence service should be one of the most intelligence bi fu mu nekk among the most important government institutions. mun naa wax ne mooy bunti liggéeykaay boo xam ne ci bunti liggéeykaay yu am solo la nekk ci wàllu nguur gi. that should focus li nga xam ne
seen jubluwaay the national security and interest war na nekk mooy li réew mi soxla of the Gambia. karange réew mi ni mu war a mel. And in that desire to build such a premier intelligence service, ci bugga boobu pour taxawal bunta bu mel noonu. what happened li xew occurred. looloo tax li xew am. We wish to apologize bugga nañ ñu jégalu pour loolu. for those actions. pour li nga xam ne def nañ ko noonu. Once again, I want to stop here and thank you bugga naa fee ma gërëm leen ci kaw loolu yëpp. for the work you're doing for this country and generations yet to be born. pour liggéey bi ngeen a def fu mu nekk ne pour réew mi ak jamono yi nga xam ne ñooy ñëw ëllëg. And wish the Gambia a peaceful, secured, strong 2021 that will see us into 2022 and beyond, inshallah. maa ngi ñaanal réew mi mun ñu am jaama am dal am taxawaay bu baax ak jëm kanam bu baax pour réew mi pour at bu es bi ñu dugal yi 2021 ba 2022 ak yeneen at yu cee toppa. Thank you, Mr. Chair. jërëjëf Mr. Chairman. Thank you very much indeed, Director General Ousman Sowe. jërëjëf Director General Ousman Sowe. Both for your testimony and very wise concluding remarks that you just made. pour li nga ñëw joxe sa kaddu fii garal sa kaddu ak wax yu baax yi nga wax nii ci sa wax kaddu yi nga wax nii pour tëj sa waxtaan bi. We thank you enormously for coming to assist us to fulfill the mandate given to us by the National Assembly. ñu ngi laa gërëm pour nga ñëw dimbale ñu ñu matal kaddu ak doole bi ñu léegi député yu jox ci liggéey boo xam ne moom la ñoo def fii. And as I warned you that a Director General, any Director General of NIA coming here, sitting in that seat is not going to have an easy going. comme ni ma la ko waxee woon képp koo xam ne Directeur Général la ñi fi ñëw ak képp koo xam ne dafaa ñëw fii toogu boobu nga toog noonu de du nekk lu yomba. We do not apologize for that. loolu duñ la jégalu pour loolu de. We are seeking the truth. dëgg bi la ñoo ut ñin. To prevent a repetition of what happened here for 22 years. pour ñu gis ne li fi xewoon ñaar fukki at ak ñaar bu amati si réew mi. Thank you so much for coming to assist us in carrying out that mandate. jërëjëf pour li nga ñëw dimbale ñu pour ñu matal liggéey boobu du ñu néegi député yi jox. This brings us to the end of our proceedings for today. loolu moo ñu ici tey fii la ñu am. And we will resume Monday morning sharp at 10 o'clock. dinañ fi del si bési lundi fukki waxtu ci suba. And in the meantime, you all have a very, very restful weekend. jërëjëf yéen ñëpp yal na leen yàlla jox weekend bu neex weekend bu baax. Meeting. Oh, sorry. DJ, you want to? I wish to just indicate that the request that was placed for 5:30 from the council is already available. I think it must have been delivered by now. Lead council lim la ci woon pour the material of Louis' office. juróomi waxtu ak genn wàlla bagage yi ñu war a jëlee ci office Louis Gomez pour ñu isi leen foog naa loolu isi nañ ko ba pare. Your staff are working with the headquarters on that. sa liggéeykat yaa ngi liggéey ak suñu bunti liggéeykaay bi ci kaw loolu. Thank you, Mr. Chair. That's a splendid, that's a splendid manifestation of a change. So you give us what we ask for within the time that we need it, without torturing us. loolu léegi lu baax la liñ laajte ci yow nga jox ñu ko ci waxtu boo xam ne soxla nañ ko fekk ticatu loo ñu. Thank you again so much. You all have a nice weekend. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer.
We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. If you want to receive monies from UK, Europe, ni aje be kumbola tumbun koto to salon ko dali ko lewon do sabu ko ramante bi fenti baraka ha ko batar la be on mbeje ko dura anda mu be mele neti he baba dalba aho moro bari bibe ma diari mbakel kon koto mur koto le kon koto futo koto fur koto mu to nyaade man nin kolko sila koto wakata sate koto prince ko ya tele mamanta nan entertainment wala be mbake la senega jane wori ka ko me kora awo kala purata mbe korontoro kanne ala karam fa janni won yenyum kora bemba min da kanake Gambia jang sato dao da tata jen kamo de ka fo kora awon amma kan man ten kunno banko ka iko banko nyaton ko min keta adama baruti anala no monyo fosli fatma baba yenyim ben kere sika ya ditel la ka nyaton ko amadou kora wo fanam bi jele ben ajaratu fatu sonko bakaw kora mansa ni aje be kumbola tumbun koto to salon ko dali ko lewon do sabu ko ramante bi fenti baraka ha ko batar la be on mbeje ko dura anda mu be mele neti he baba dalba aho